Morning sa ginanay, mga katiwala, padagos po kita digdi sa tuyang programang Serbisyong Legal. Pinagdidiskutir ta kasubago, bago po kita nagpaaram, mga katiwala, itong mga exceptions duman sa application kang pinag-aapod niya tong prinsipyo o rule sa tuyang batas na nagsasabing lex loci celebrationes. Ibig sabihin, kung balido na ipinagselebrar duman sa ibang nasyon, nagpakasal ka sa luwas kan Pilipinas, iyan na kasal mo is also or shall also be valid digdi sa Pilipinas. Except kay itong mga pinagsaysay niya itong mga rasones. Kasi nasa ikaanom na kita kan mga exceptions, bago kita na maaram, itong manunungod kang incestuous marriages. So, maski pabalido duman, napakasalan mo si papa mo, so daughter, father, magpakasal, day yan pwedeng i-considerar digdi sa Pilipinas na valido man. So, iyan po. Asin ang pang-ultimo, the marriage is void by reason of public policy. Halimbawa, pinag-cite ko kasubago sa ibang nasyon, say, saan ba may same-sex marriage na halimbawa sa US or sa Spain, sa Nevada. So, halimbawa, ako duman, balido. Pwede nang ikasal ang parehas na lalaki asin babae. Iyan, digdi sa Pilipinas, does not find any application digdi sa pinagsusunod niya tong lex loci celebrationes principle. So, we proceed. Ang saro pa kan mga kahaputan, kung ano ang epekto kang divorce obtained abroad by an alien spouse from his or her Filipino spouse. Ano ang senaryo kaining magayon tang gibuhon? Arog kay ni. So sa imong esposo, lalaki na pinakasalan sarong foreigner, ika sarong Pilipina. Alagad, pagkatapos na kamo nakasal, ining sa imong foreigner na agom, dahil taday na kamo nagkakauyon sa presyo kang lukad, sige nindong iwal, nag-apply ining sa imong foreigner na agom nin divorce. And subsequently, it was approved, duman sa iyang estado as a foreigner. Ano ang magiging epekto kay ni duman sa Filipino counterpart? Kaining alien, kaining foreigner na naka-obtain kay divorce decree. Ta itong divorce decree will capacitate that alien spouse to remarry. What about the Filipino spouse? I think it would be unfair kung su Pilipino, kung sukano ngaya halimbawa, pwede nagiraray mag-agumta, nakakuha na siya, nakaprocure na siya ng divorce decree. Paano man sa iyang agum na babayeng Pinay? Ano iyan pwede mag-agum digdi sa Pilipinas? So, ang simbag po kay yan, makukuha niya to digdi sa order number 227 na nag-aamyendar kang Article 26, 36, and 39 of the Family Code, na kung saan a second paragraph was added to Article 26 kang Family Code and now provides that, sabi po digdi, all marriages solemnized outside the Philippines in accordance with the laws in force in the country where they were solemnized and valid there as such shall also be valid in the country, except those o itong mga pinagsaysay tang exceptions. Ang second paragraph kaining Article 26 na iyon masimbag digdi sa tuyang kahaputan kung ang foreigner naka-obtain kay divorce decree abroad, so alien spouse, paano man, anong epekto kaini duman sa Filipino counterpart or spouse, halimbawa sa wife na sarong Pinay. Ini po ang second paragraph, where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated,
validly celebrated. Nagpakasal halimbawa sinda sa abroad. And it was validly celebrated, and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse. Tandaan, so alien spouse, so Pinay, ay su kano or su ibang nationality, German or whatever, siya ang nakakuha kay itong divorce decree, naka-acquire siya, naka-obtain siya nin divorce decree. The Filipino spouse shall have capacity to remarry under Philippine law. Yan. Igwaman nin kakayahan asin kapasidad na mag-agum giraray ining sa iyang Filipino spouse. So, iyo po yan pinag-aapod niya to. Although, digdi sa Pilipinas, day po kitang kukonsiderar na absolute divorce. Taday kitang lay on divorce. As in, day yan tugot digdi sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, may I tell you, because of this second paragraph of Article 26, nagkakaigwa kita ng relative divorce. Taso Filipino spouse na diniborsyuhan kang alien spouse, kan sa iyang foreigner spouse, is also capacitated to remarry, na mag-agum giraray. So that is deemed to be a relative divorce. Although, on its face, ining pinag-mentionar ko sa indong provision does not appear to govern the situation presented sa tuya na tigsasabi na Pilipino subsequently, halimbawa, lalaki, pagpakasal ninda, pareha sinda Pinoy, nagpa-abroad, sindang duwa, and subsequently, ining Pilipinong spouse niya naka-acquire ki citizenship, naging Amerikano, and nag-diborsyo sa saimo, o ano ini, applicable sa siring na sitwasyon. Tatig sasabi ka ini na nagpakasal ka mo, foreigner susaro, Pilipina susaro. Paano kung nagpakasal ka mo, parehas ka mo Pinoy, and eventually, nag-migrate ka mo sa US. As in, so sa imong agom, eventually, naginang naturalized US citizen. Naging citizen. And during that time, na siya naging American citizen na, it was during that time na siya nag-apply ki divorce sa saimo. And that divorce was approved. Applicable ba ining Article 26, Paragraph 2 sa indong sitwasyon? Garibaga, it seems to apply only to a valid mixed marriage na one is an alien or foreigner and one is a Filipino. And that is a marriage celebrated between Filipino citizen and an alien. So, gariday applicable kung nagpakasal ka mo, parehas ka mo Pinoy, and subsequently, naging Amerikano, halimbawa, naging naturalized foreign citizen, susaro sa Indo, and saka nag-apply ki diborsyo. Nasimbaga na po iyan kan sa tuyang Supreme Court, ining siring na kahaputan. Asin iyan ang gusto ko po na simbagon sa Indo, lalong-lalo na digdi po sa tuyang kahaputan na itinao sa tuya, ngunyan digdi sa tuyang programa. Gusto ko pong mensyonaron itong actually it's a landmark case, itong Republic versus Orbisido III. Yan. Iniyan masimbag sa imo pong hapot. Yaon po ini sa GR number 154380. Kang October 5, 2005. Sabi kan Supreme Court, of course citing the previous case of Kita versus CA, sabi kang Supreme Court, taking into consideration the legislative intent and applying the rule of reason na ining paragraph 2 of Article 26 should be interpreted to include cases involving parties
who at the time of the celebration of marriage were Filipino citizens, but later on one of them become naturalized as a foreign citizen and obtains a divorce decree, the Filipino spouse should be allowed to remarry as if the other party were a foreigner at the time of the solemnization of the marriage. Kasi sabi kang Supreme Court, kung halimbawa itong senaryong itong pinag-cite ko po sa inyo, parehas Filipino and subsequently naging naturalized foreign citizen, then naka-acquire ka divorce decree, paano man sa Filipino counterpart, day palan pwede mag-agom? Sabi kang Supreme Court, pwede. Ta kung i-strictuhan to rule otherwise would be to sanction absurdity and injustice. Yan. Ta sabi kang Supreme Court, it should be construed according to its spirit and reason. Ining particular na paragraph 2 kang Article 26 kan sa tuyang Family Code, dapat ang sunodon bako so spirit, bako so letra kang lay, kundi so spirito kang lay. So iyan man baga sutig para emphasize sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Mas importante so espiritu, bako so letra kang lay.